statistics. And first of all, we have the Professor Jean, and he's going to talk about, he's a professor from the Université des Antilles in Spain, in France, and he's going to speak. He's going to present with the title Stochastic Modeling, Statistical Inference, and Spatio-Temporal Stochastic Processes. So, John, go ahead, try to share your screen. I will share my slide. I'm trying to put another share. If you change l'écran. Do you? Oh. Okay. Okay, so you have 30 minutes to present your presentation. Okay. Okay, so my presentation is about observations of. Thank you, Mr. Chairman, for the introduction. My presentation is about observation of spatially distributed events over a time period, and when for some reason it's required to test whether there are spatial cluster or spatial time clusters. So the idea is to try to detect some regions in space where there are higher rates of events than the other regions. So it's a classical problem in epidemiology or in even other areas. So generally, for point process issues, it's the model of Poisson process, which is used. However, with this model of Poisson, stationary spatial process, it's not very appropriate in situations where we know that there is over dispersion or spatial dependence. So it's the contents of my presentation. Oh, I try to change. Voilà. So the motivations, it's application of spatial scans techniques in case of overdispersion or spatial correlation or presence of covariates. And an alternative model to the Poisson model, it's the Cox model, the Cox process, which is also called double stochastic Cox process. In fact, conditionally to the stochasticity in intensity, you have a non-homogeneous Poisson process. So what we did also, it's taking into account the spatial correlation through a spatial copula. So it's a technique to create joint distributions with known marginals. After this, we have a classical Kirchhoff techniques for spatial scan cluster detections.
So these techniques have to be modified to I'm take sorry, it. Professor John. We're Yeah. seeing your first slide, so we're not sure if you're changing your slide. Yes, it takes time, but no, it's okay. It's I am still on the second one. So So we're the still seeing the objective first is one. the construction of appropriate cluster detection test. Do you see my second slide? No, just the first one. The first one. Yeah, La la. probably you're showing your full screen, right? I have two monitors, in fact, on the second one. I shared the second one. No, I shared only the window with the slide, the Acrobat Reader. So you mean I should share all the screen? Yeah, I mean, we're seeing your PDF, the Adobe Yes, Reader, it's a but PDF. It's a PDF. yeah, but we're seeing your first slide. And now, still? No, probably you have to share again your screen. Okay. I will stop the sharing and share again. Huh? Okay. Yeah, thank you. I do this. I will see the content here. Share again. If you can share your screen, your full screen instead of the PDF, probably Okay. it will solve the problem. Okay, I will do this. So, Can you change to the second yes, slide but to check if it's all perfect? I'm not in the right. I don't even see my mouse. Okay. Do you see the changing? Yeah, it's perfect. Okay. So So the please second continue. slide was this one. I was talking about the problem of using spatial scan techniques when there is assumptions of over-dispersion, spatial correlation, and in presence of covariates. So an alternative model to the Poisson process is the Cox process, which also called double stochastic Poisson process. In fact, you model also the intensity process. And what we propose is also to use a special copula. And the aim is to construct an appropriate cluster detection test, generally in epidemiology or in other situations where you have decision making at the end. So formally, mathematically, we can consider a sophisticated space, locally compact. This is for technical reasons. But anyway, the main things to understand is that we have a space, we have a partition into n sites, and in each site we have the count of the events occurred in this site. So, for example, if you consider disease spread, in each site you have count data corresponding to the number of patients who get the disease. Okay, and so formally you can you can denote by n the counting measure associated with the Cox process, and lambda for the spatial intensity process associated with the counting measure.
Since we consider covariates, we denote by Z the random field of covariable, and we want to take into consideration the fact that we have a random effect in these sites. So formally, we say that the number of events in a site J, is conditionally to the random effect, conditionally to the covariate, and to the parameter theta. It's a Poisson process. Okay, so we get a Cox process this way. So for a Cox process, it's quite obvious for people who knows the Cox process properties that there are necessarily overdispersion. So this overdispersion is taken into account. Spatial autocorrelation can be taken into account by the joint distribution of the random effects. If these random effects are correlated in some way, you have a spatial autocorrelation for the count data. And in the same way, the likelihood can be written quite easily, at least formally. You write the conditional likelihood, which is expressed as a Poisson likelihood, and you have to multiply this by the density effects. You have a second result for the likelihood in case of independent effects, and to be in relation with a well-known over-dispersed distribution, which is the negative binomial law. We can consider the effect as distributed according to gamma distribution, and this provides us with counts which follows a negative binomial laws. This is in case of independent effects. However, if the effects are not independent, what can be relevant in practice sometimes, we have another result for the likelihood. I talk about likelihood, it's worth pointing out that the Kirchhoff techniques for scan statistic for cluster detections are based on likelihood ratios. So it's the reason why we are interested in likelihood results. So now we have a difficult expression now, because we have, of course, the Poisson likelihood which intervene somewhere here, and we have also the joint distribution, this time of effects, and this joint distribution can be expressed with a special copula, which means that we have the marginal distribution, Fa, and we have here the function C. It's a copula density, and we can build like this a joint distribution for the random effects. And in fact, the likelihood conditional on the covariate is the sum, the integrate. We have to integrate the value of Aj over the Rn, where n is the number of effects considered. Voilà. So
we have several parameters and several variables here, and we can use this in a Bayesian framework. But for this moment, what we are interested in is the spatial detection test. So the null hypothesis HO is that there is equal expected effects, which means that the expectation of how each random effects are the same. And the alternative hypothesis is that there exists a zone C, which is in fact a subset of the partition, subset of the, we consider that the regions are numbered from 1 to n. So the alternative hypothesis is that there exists a zone for which the expected effects are higher than overall, than outside this region. So the traditional statistics for detection of clusters is also low, but this expression depends on what we obtain for the gamma distribution as a law for the random effect. This, what is it? It's in fact the likelihood ratio where we replace the parameters by the estimates. And we have for each candidate C, for each candidate cluster, we have this likelihood ratio. And in fact, we will say that a cluster C is a region is a cluster if we maximize over all the C. I recall that it's the candidate clusters, okay? So the most likelihood cluster is the one who maximizes this expression. So over all the candidates, we have one which maximizes these different statistics, and it's the one which is considered as a cluster. So in case of dependent effects, we have quite the same problem of test. So we have a null hypothesis, which is the equality of M, the expected effects. And we have this time several alternatives which can be considered. A particular site, J0, has higher expected effect than the other region. And from this, we can build an alternative where G is a candidate cluster. Okay, so what we have to say here is that there are some simplifying on the conditional likelihood, but here we have a special Gaussian copula density to take into account the spatial correlation. So this is a theory. So I was obliged to take the main sampling properties, but now we will see how to apply these techniques
on black leaf streak disease of banana tree in Martinique. So we have data over a period of 1 year or more where banana trees were examined to, not all of them, it wasn't exhaustive sampling, but at least in different points in Martinique, there were banana trees observed and analyzed to see if there was occurrences of black leaf streak disease. So this black leaf streak disease is quite of economic importance because there is a big deal with exportation industry for bananas in Martinique, Guadeloupe, and other islands. And this plantation, banana plantations, are at risk with this disease. So we had 504 grid cells over Martinique, but we took a regular grid, and of course there are some cells which is not on the mainland, so this has to be corrected. So even on the second figure, you can think that there are still cells not in mainland, but in fact all these cells which are described here are an intersection with mainland. It's not the point to take into consideration, but the left top corner. A point here is the left top corner of the cell. Okay, so we had 229 grid cells. On these different cells, we had the number of observed plants, the number of positive plants, and of course the proportion. We could calculate the proportion of positive plants. This could allow to see whether the Poisson model was still okay, or if it was not reliable for the result concerning cluster detections. So we had the hypothesis of completely random distributions of positive plants against the alternative hypothesis saying that there exists at least one cluster with higher rate of positive plants. And we did this, and we carried out a Monte Carlo test for detection of the most likely clusters. So the result was this one. So we can see that there are two clusters, significant clusters, when we consider the Poisson model. But we had some other clusters, but the main one, the most significant, there were only two most significant clusters. After this, we decided to take into account in the model the pertinent covariates. So we had the humidity, because this black leaf streak disease is a fungus, champignon, a fungus. So we know that this fungus can spread quickly with humidity, rainy days, temperature, and rainfall. So we decided to test whether these covariates were
significantly correlated with the rate of positive plants. And in bold characters, you can see that, in fact, humidity and max temperature were significantly correlated with the occurrence of disease. But this model wasn't there is a deviation, a significant deviation, which shows that the goodness of fit is not very good. So we decided now to do the cluster detection with the proposed model. Humidity and max temperature were still the significant covariates, significantly correlated with the disease. And this time, the goodness of fit it's much more better with the AKIK information criterion less 823 instead of 895. Okay, so for the significant clusters, we had the one which geographically is close to what we obtained for the Poisson model. But for the other cluster detected were much more. We had 6 instead of 4 or 5 in the Poisson model. Voilà. So I couldn't say more, sorry. So it's this has been published in Mathematics MDPE, Oscar and Vaillant, Cox process associated with social copula observed through stratified sampling. I think we could see that the copula theory, it's interesting to introduce for modeling spatial dependence in such situation. On the spatial cluster detection tools, when we have redispersion and dependence, could be applied with these constraints compared to the Poisson process, where you don't have redispersion, you don't have dependence, and you don't consider covariates for the stationary Poisson process. Voilà, et puis we could apply these techniques to the study of black leaf disease of banana plantations. Thank you for your attention. Gracias por su atención. Thank you very much for your interesting presentation. Anyone has a question for the Professor John? Luis? Thank you. I have a couple of questions. The first one is, I mean, for the copula, what type of copula do you use for the hypothesis testing here? Yes, we use a Gaussian copula, a spatial Gaussian copula, which means that we consider the distance between the cell centers. So we could write. It's easier to use a spatial Gaussian copula, but the assumption is that there is an increase of correlation with distance. And which distance did we use here? It's the distance between the cells in the grid. Okay, and
did you try other type of copula like Archimedean or something like that, or? No, we didn't try on this data. We knew about consideration on different other copulas, but the easy fact with this copula is that we had only one parameter to deal with the Gaussian copula. Okay. Okay. Thank you. Okay. Okay, thank you very much. Another question? Yes, Yeah, I have a question. Have you ever tried another distribution to consider over dispersion or under dispersion? there are many distributions to consider. But in fact, even to consider Cox process, it's already a restriction because we consider that conditionally to all the random effects, we have a non-homogeneous Poisson process. But I think in the case of this disease, discussing with people in agronomy and things like this, it seems to be reasonable for plant epidemiology. But we are aware that there are many other models which can be considered. But we consider only Cox process associated with copula. As I said, we could try other copula, but well, I think in the future we have to take into consideration different solutions. But afterwards we have computer issues when there are too many parameters in the model. We can say that we apply the parsimony principle. So this particular situation. But there are many models, social models of spread of disease, and we have tried in the past, but not for this data. Okay, thank you very much. If anyone has question, you can type in the chat and in Spanish or in English, and we can translate for you. Okay. Okay, I think no one has more questions. Thank you very much for your presentation. It was very interesting. Thank you very much. And thank you for the organization. Okay, thank you. So right now we have the second presenter, Ashar. He is a professor at the University of Alto, and he's Ashar, right? Yeah. Va a presentar en español, inglés. I cannot hear you. You hear me now? Yeah. Sí, puede ser en español o en inglés, no hay problema. Okay. So if we have anyone in the session who cannot understand Spanish, so it's better to speak English. Okay, sure.
better. Okay, so he is a professor at the University of Aalto in Finland, and his areas of interest is Bayesian time series models and probabilistic machine learning methods. And his theoretical interests are stochastic process, probability in topological spaces, and Bayesian non-parametric statistics. And he also developed R packages for Bayesian time series models and generalizing Gaussian processes for non-parametric and functional analysis. And he's going to present his presentation with the title Multiple Degrees of Freedom Gaussian Processes. So you can begin now. Thank you very much. Great. Well, just a simple acceleration. I'm not a professor in Aalto University. I just work as a researcher there. Sorry if I did say it wrong. I work for the professor Aki Vettari. He is a professor from Aalto University. So, okay, I will present my work. My work is Multiple Degrees of Freedom of Gaussian Processes. And the general idea is this: Gaussian processes are regression, is a popular tool for modeling. And the idea of Gaussian regression processing is to impose a non-parametric prior over the space of functions in the regression model that we're dealing with. What is the major limitation of Gaussian processes is that they're non-robust. So that means that they really have problems in the presence of outliers. So what are the solutions that you can consider so far? Well, the first one is to consider the Gaussian process regression prior, but impose a heavy tail distribution likelihood. What is the problem with that? That is really complicated to analyze. We're gonna talk about a paper that tried to perform that approximation, and it's quite hard. The second solution is, instead of use a Gaussian process prior, we can use a student T process prior. The student T processes, we can control how heavy the tail is using the degrees of freedom. The problematic that we have with student T processes is that if we have too many outliers, even the student process won't be robust enough. So we need something that is more flexible. So our idea was to assign a degree of freedom parameter to every process, the value of the process. So for every time of the process that we are analyzing, so every time we're going to assign degrees of freedom, and we can control that degrees of freedom, so we can control how heavy will be the tail for that time in the distribution. So what is the work structure? First, we're going to talk about some preliminary concepts to make our theoretical framework. Then we're going to present our idea of multiple degrees of freedom Gaussian process model. And finally, we're just going to see two simple examples of how this can be applied and to expand the possibilities of this new model. And finally, we're just going to talk about the conclusions. Well, first, what is a Gaussian process? If we have an stochastic process X, then it will be a Gaussian process if for every finite collection, that finite collection will be normally distributed of dimension n with a location parameter mean or a location function mu and a covariance function k. Where the important thing to know is that the covariance function has to be a kernel function. And the second thing to know is that it has to be symmetric and positive defined. Notice we're going to have a lot of problems. Then, what is a Gaussian regression problem? The Gaussian regression problem is this one. If we have a collection of observational data, G and X, in this case, X will be of dimension D, and G will be the response variable of one dimension, then the Gaussian regression model can be explained like G will be equal to f of X plus a random error, where this random error will, for simplicity, say that it's normally distributed. Oh, sorry for the noise. And to f, we're going to put a Gaussian process prior, where mu f will be the mu function and k will be the kernel, symmetric kernel density function. What is the perks of using of these models? The first one is that they're analytical tractable, so that's a yay, that's a plus, because we can find an analytical solution of the posterior, we can find analytical distribution for the predictive one, and it can be computed really fast. What is the problems that we have? Again, is not robust, so it's problematic. So, well, let's try to use a student T process. In this case, this is an example of what is a Gaussian process. As you can see, the Gaussian process is fitting the curve overall, but is not performing well when we're trying to explain every observation that behaves like an outlier. It explains kind of well overall the mean, but it doesn't explain the information, particularly itself. Then
Let's define what is a student process. Again, we have a stochastic process X, a collection of random variables, and it will follow a student process if every finite collection will have a multivariate student distribution, where V are going to be the degrees of freedom, mu is going to be the location function, and K will be, again, a symmetric kernel. What are the perks that we have right now? This kind of student process are more robust. You just have to control the degrees of freedom. So that's a J, that's a success. The problem is that it's analytically not tractable. So it's a problematic, but that is not a total problem at all. And the second thing is that doesn't identify outliers, or don't perform dynamically well when we find outliers in the data. So what are the studies so far with the student process? Well, the first one who proposed it was Neil in 1997. He proposed to use a student prior. The thing is that then Rasmussen and William talk about the student prior, and he said, when he described it analytically and theoretically, he said that we will never find an analytical solution. Then Van Talo and Vettari in 2009, they use a Gaussian process regression, and they use heavy tail distribution, a student T distribution for the likelihood, and then try to fit different approximation schemes like MCMC, variational inference, and a Plax approximation to see which one we can estimate this model with heavy tail distribution better. Then it came to light. Shaw and Tang, they proposed the student process for applications where they actually showed that if we use a hierarchical model, we can actually have the analytical computation of the posteriors, and we can do it really fast. And then Simon Sarka, Arnold Soiling and Simon Sarka in 2014, in the same year, they get a paper where they provide an algorithm for fast computation of a student process and Gaussian processes, but using a state space model formulation. So, well, of all the theoretical framework of those papers that I just mentioned so far, the most important lemma that we have to talk about is this one. This lemma is quite straightforward. It's a simple statistic, but it has a lot of implications. The full proof you can find it in Shaw 2014. And the idea is if we have a vector, that this vector depends on this parameter lambda, and we're going to assume that this vector has a multivariate normal distribution with parameter mean and covariance matrix K multiplied with this scalar lambda, where it's a positive random variable, such that we're going to give this inverse gamma distribution to lambda, where V, the degrees of freedom, have to be bigger than 2. So in this case, if we marginalize G towards lambda, where we're going to have the distribution that we're going to have is that G will have a T-student distribution with degrees of freedom B, location parameter mu, and covariance matrix K. Another important property that these processes or these distributions have, that's quite well known, is that if we have F, that is a student process in general, with parameters V, degrees of freedom, mu as a mean, and K as a covariance matrix, if the degrees of freedom go to infinite, F is going to converge in distribution to a Gaussian process. So that means that we can generalize the idea of Gaussian process by student T processes, and just controlling how heavy will be the tail using the degrees of freedom. If we know that the degrees of freedom, the tail is not that heavy, we just use a really big value for V. So, well, that is a part of the student T process of Gaussian process that have been done so far. Now we're going to talk about how to generalize the idea of a student T process to multiple degrees of freedom. Well, the theory of multiple degrees of freedom is not a new idea itself. It's actually a really old one, and we're just going to adapt it to this modeling. Yeah. So, well, the first person to talk about multiple degrees of freedom in models was Sellner in 1976. He proposed to do the simple regression model using multiple degrees of freedom. Then this idea was generalized by Carlin, by Chief in 1988, Carlin in 1992, and Curlin in 2012 for different models quite similar. But then Chief and Ramamurti in 2014, they proposed for the first time like the general idea of multiple degrees of freedom for dynamic stochastic general equilibrium models, but using diagonal covariance matrix. The problem with diagonal covariance matrix, when we try to use Chief's idea for Gaussian processes, is that then we will have a Gaussian process that don't have correlation or don't have a covariance. So we're not sampling itself. And if we're trying to apply Gaussian process with diagonal matrix in time series scheme or more complicated models, if we assume that the covariance are 0, we're not sampling process. We're not assuming that there's relationship between variables. So it's not still useful. But then in 2015, Cruz proposed extends the idea of Chip and Ramamurti for
any general covariance matrix using a normal gamma mixture. So we first, right now, we're going to talk about what is the idea of Chip and Ramamurti, present Cruz idea, and then present the general multiple degrees of freedom Gaussian processes. So well, for the, let's assume that we have right now a random G that has a Gaussian process prior, but in this case, we're going to assume that the mean is centered at 0 and the covariance matrix will be a kernel matrix, whatever. Then we're going to extract for a Gaussian process a finite collection of random variables, let's say GQ, and GQ will have a dimension Q, and we're going to say that it will follow a multiple degrees of freedom structure proposed by Chip and Ramamurti if the covariance matrix can be written this way. In this case, the covariance matrix will be written as a diagonal, where the sigmas are the variance of every observation, and lambda are the degrees of freedom. As we can see, every degrees of freedom has its own distribution with its own degrees of freedom. And in this case, we are selecting it like an inverse gamma. So what we have when we do this? When we do this, when we graph every observation conditional on the lambda will have a normal distribution. We center it at 0 and variance that way. But if we apply lemma 1 of SHA, then we will have that if we marginalize G towards lambda, we will have that G will have a T student distribution with degrees of freedom VI, location 0, and variance sigma square. So in this case, every observation marginalized toward lambda has its own degrees of freedom. So now we have what we want. We have a generalized, but still this just works for covariance matrix. So still not solve the problem. So let's see what's the idea of Cruz, how we can adapt this idea for what we want to multiple Gaussian processes. Then we have that G follows a Gaussian process again, centered at 0. Okay, yeah, I have to get, then we get a finite collection of them. And then we're going to apply this linear transformation, where this lambda, matrix lambda, will be a diagonal matrix just using the square root. Then in this case, this transformation, where we transform G to zeta, zeta will have multiple degrees of freedom. Then zeta conditioned to lambda will have a multivariate normal distribution like this, and every gamma will have its own degrees of freedom. So now, if we just see every observation conditioned on lambda will have a normal distribution. But if we again apply lemma 1, we will have that every of these observations will have its own T-student distribution. So now with this idea of Cruz, we can present the idea of multiple degrees of freedom Gaussian process. Let's say that we have a collection of random variables that follow a stochastic process. F is going to follow a multiple degrees of freedom Gaussian process. If for every finite collection, we can grant his joint distribution this way, like Cruz proposed it, where in this case, zeta will have a Gaussian process centered at 0, and the collection BT and sigma T will just be independent collections of parameters, where we already know the distributions. So what are the properties of these new models that we're proposing? First, well, the problem is that we don't have an analytical solution, and it's a bit complicated to approximate. But if we just cut F marginalized on the gamma matrix, then that is a Gaussian process. But if we marginalize these lambdas over the degrees of freedom, then it will follow every one of them like a student T process. Second, if the degrees of freedom we consider the same, then this F vector will follow a student T process. So right now we overgeneralize the idea of student T process. If one of the degrees of freedoms go to 2, then the observation in that time will have a heavy tail distribution. So we can actually identify an outlier and actually propose it and see the distribution that will dynamically change over that time. And to justify the existential of these models, like in general prior, so we can use them as a prior, we just have to, we show in our work that if something follows a multiple degrees of freedom Gaussian process, it will have also follow an implicit process regression. And implicit process regression in the paper already showed the existential of them. So with this simple transformation, looking at the transformation that this way, we can guarantee that these models or these processes are always going to exist. So now really fast, I'm going to talk about some applications. In this case, we're going to talk about these two data sets. We're going to apply our regression models, where in this case, F will follow the multiple degrees of freedom Gaussian process. And for every degrees of freedom or every lambda, we're going to give an inverse gamma distribution with 2 and 0.1. The covariance matrix that we're going to use is a simple covariance matrix, and we're just going to implement this using Hamiltonian Monte Carlo instead. These are the technical issues for the Hamiltonian Monte Carlo. For the M cycles data, this data is a measurement of head acceleration in simulated motorcycle accidents. If we can see the data is changing over time. So we really need to find something that will dynamically adjust that. We fit our model, and when we fit our model, we can see that the model, well, in this case, the model is not behaving that well as we want.
But when we plot the posterior of the degrees of freedom, the expected value of the degrees of freedom, we can see that we have this time series that every time it finds an outlier, that time series goes towards 0. So it's identifying the outliers, or the posterior of the degrees of freedom are identifying the outliers dynamically. If we do the same thing for the PCI, or the price consumption index in Honduras, Honduras, the time series of PCI has 2 explosions, real explosions. So we want to identify those explosions dynamically. So we fit the model, and again, we have the same idea. We're seeing that all the observations are going oscillating, of the degrees of freedom are going oscillating around 20. And every time that this time series has an explosion, is identified in the expected value of the posterior distribution of the degrees of freedom. So far, this is what we have so far. This paper originally is just talking about the theoretical implication of this model and what are the consequences and properties that they have. So it provides a new methodology for dynamically identify outliers that generalizes Gaussian processes and studency processes, and has a lot of properties. And even so, right now we have promising results with the proposed example. We still have to do more experiments and simulations to show how it will interact for more complicated machine learning problems. So far, one of the problems that I have is that I cannot still compute the predicted distribution marginalized over the gamma matrix. So I cannot make that the predicted distributions go actually as I want, that they dynamically adjust to the outliers observations. But that is proposed in the next job. And so far, that is for me. Thank you for listening, and sorry if I talked too fast. Thank you very much, Azar. It was very interesting. Anyone has a question? Luis? Thank you. Yeah. I have a couple of questions for the, what is the behavior of this process when the dimension increases? Because I think you have a multiplication in the covariance structure. So have you tried with examples how the behavior is for, like, I don't know, dimension larger than 3 or 4? Are we talking about the computational behavior when we're trying to compute this or not? Or yeah, the what is the behavior of the computational process in general? behavior? Yeah, what is the computational behavior of this kind of processes when you increase the dimension? Bad. Being honest, bad. Because when you increase the dimension, then it gets slower and slower. Okay, I got it. Yeah. And but for that, you can use variational inference. Variational inference don't have that problem as an approximation scheme. Okay, okay. And the second question is, did you try other type of covariance structures besides the exponential you use in the example? Not really. Not really. Again, the idea of this paper that I'm presenting is not about the application itself. It's just presenting a new model and what the simple implications that they have so far. So this is next work that we're trying to do. But yeah, because perhaps, maybe that's the reason why you didn't get the outliers quite well in the example, because the covariance structure is exponential and it decreases very fast when you go from the center points. Yeah. So maybe that's one of the reasons, but I don't know if you try other type of covariance structure that would help. I don't know exactly. Yeah, the other thing is that this is not a marginalized predicted distribution. So this is actually a normal distribution where I'm computing there. So that's why if I would marginalize it, solve the integral to marginalize toward the degrees of freedom, then every predicted distribution by itself will be kind of similar to student T process or student T distribution. That independent of the covariance matrix that I select, even if I just select a really bad one, if I manage to solve that integral, then I will have I will adapt to the outliers better. I think it's that computationally right now I still have that problem. Oh, okay, okay. Thank you. Yeah, so it's not problem of the covariance matrix, it's a problem that I'm bad at programming my own model. Oh, I see. It's a computational problem. Okay. Yeah. Thank you. Okay. Okay, thank you. Anyone has more questions? Remember that the question can be done in English or Spanish. Sí.
Okay. I have a question about the first simulation example. I think that the example was simulated from a real example, motorcycle, Oh, right? yes. So how can you determine the parameter you use for the simulation? Sorry, I don't understand the question. The parameters you used to simulate the first example. Oh, no. This is a real data set. This is a real data set that for generating that data, they simulate the motorcycle accident. Okay. So no, it's not simulated data. It's real data that in the experiment to get this data, they like kind of grab a motorcycle with a robot or whatever, and they make it crash. Okay. So Yeah, so it's a simulated crash. Okay. And have you done any simulation to study the estimation of your model? Yes, and I have done it with Sati didn't put it, but I just fit a curve or put a curve, and I just infected with a lot of outliers. And in this case, because I'm more trying to identify the outliers, I was just seeing the posterior predictive distribution, the posterior distribution of the degrees of freedom, and happens what it happens here. That every time I found an outlier, the predictive distribution would just go to 0. So I'm actually identifying it in the right time. Yeah. And that's also happening because something that O'Hagan said in his papers, that with the idea of proposeness in this case is that an outlier is the presence of the outlier is affecting the model itself. So I'm using that thing. And yeah, and that's why I'm putting a strong prior in that influential observation, so the prior will go toward the data. Okay. Yeah. Thank you very much. That was the idea. Okay. So thank you very much. And we have right now the third presenter, Luis Eduardo Castillo. He's a professor en la Universidad Francisco José de Caldas en Bogotá, and he's a doctorate student en la Universidad Nacional de Colombia. And he's going to present estimation and validation in statistical modeling of two non-negative random variables given explanatory variable based bivariate subcopula. So go ahead and you have 30 minutes to present. Buenos días. No sé si me escuchan ahí. Sí. Bueno. La presentación lo haré en español. Bueno, entonces voy a compartir pantalla. ¿Se está viendo la presentación? Sí, ya está. Listo, ya. Bueno, entonces nuevamente buenos días a todos. Hoy les voy a hablar de estimación y validación y modelamiento estadístico de dos variables aleatorias no negativas, dadas variables explicativas a partir de subcópulas bivariadas. Bueno, este es el contenido de la charla. Lo haré en el tiempo en el que está presupuestado y listo. Entonces les cuento. La charla o el contenido de la charla está basado en parte de lo que estoy haciendo dentro de mi doctorado en ciencias estadísticas. Básicamente lo que se está proponiendo es hacer una estimación por máxima verosimilitud a partir de un modelo de subcópulas bivariado, la subcópula bivariada dada variables explicativas. Bueno, ahí indico que voy a presentar ejemplos simulados, pero en realidad voy a presentar uno ya por el tiempo, no alcanzaría a presentar los dos. Y también quiero aclarar que no voy a presentar todo el desarrollo que también tengo en este momento, sino que voy a tratarlo de presentarlo lo más relevante. Bueno, bien, vale la pena recordar
lo que es una subcópula en 2 dimensiones, pensando en 2 dimensiones. Una subcópula es una función bivariada definida en un subconjunto de 1, producto cartesiano de 2, subconjunto del cuadrado unitario. Ese es el dominio, y el conjunto de llegada a codominio es el intervalo 0,1. Condiciones para que sea subcópula es que el 0 y el 1 estén dentro de los conjuntos que conforman el producto cartesiano, y la función pues cumple estas condiciones. Para alguien que sepa de cópulas, pues es muy parecido, exactamente parecido a lo que es una cópula. Entonces ahí está la condición número 1. Como lo pueden apreciar, no lo diré en palabras, pero ahí de un momento cómo son las condiciones de estas funciones. También quiero aclarar acá que esta definición yo la estoy basando estrictamente en el artículo de Erderli, que es uno de los autores que más ha trabajado este tema de subcópulas, de ahí lo estoy tomando, esta definición. Bueno, enseguida mencionaré algo que se llama los límites de Frechet en subcópulas. Toda subcópula cumple la condición de que está encerrado en lo que se llama los límites de Frechet, una función WS, que es lo que sería el límite de Frechet inferior, definida de esta forma, y por la parte superior, encerrada por esta subcópula, que sería el límite de Frechet de la parte superior. También esto es heredado de la teoría de cópulas, tal cual lo cumple lo que es las subcópulas. También quiero indicar lo siguiente, para ejemplos de subcópulas, para marcar la diferencia entre subcópulas y cópulas brevemente. Bueno, los límites de Frechet son subcópulas, las que acabo de presentar. Las cópulas en sí mismo son ejemplos de subcópulas. Voy a mencionar esta cópula, la cópula bivariada de Farley-Gambert-Mongester, que es una cópula súper conocida. De hecho, es la cópula que siempre se toma para aplicar ciertos hechos en cópulas y subcópulas, si se valen o no valen. Entonces lo voy a mencionar porque también la voy a usar para algo más adelante. Lo que llaman el producto de U por B también es un ejemplo de subcópula, o aquí también se llamaría análogo, como pasa en cópulas, subcópula producto. Y voy a presentar un ejemplo muy sencillo de algo que es subcópula, pero que no es cópula, porque muchas personas pueden pensar que aquí lo que voy a presentar es válido solo para cópulas, pero en realidad no necesariamente una subcópula tiene que ser cópula. Entonces aquí está un ejemplo sencillo en el que aparece el producto cartesiano 0,1,0,1, que cumple la condición de estar en el cuadrado unitario, y aquí están las imágenes, que está clarísimo que cumple la condición de subcópula, pero que al mismo tiempo no es cópula. Bueno. También voy a presentar rápidamente estos hechos, la lema de unicidad y medida de dependencia en subcópulas. Lo que es la lema de unicidad es este lema, que si yo tengo una distribución conjunta de variables aleatorias conocidas sus respectivas marginales, entonces va a existir una única subcópula de tal forma que el dominio de esa subcópula va a ser los rangos del producto cartesiano de los rangos de las distribuciones marginales, y de tal forma que se cumple esta condición. Este lema es tomado del libro de Nelson, el libro que habla de teoría de cópulas, pero aquí también va a ser muy importante para el respaldo teórico de los resultados que van a aparecer. Es muy parecido al teorema de Sklar en cópulas, pero no es lo mismo. Quiero aclarar eso. Es parecido, pero no es igual.
Bueno, al igual que pasa en cópulas, aquí en subcópulas, y esta es una propuesta también de Erderli en 2017 en su famoso artículo, propone una medida de dependencia en el contexto de subcópulas y la llama medida de dependencia monótona en el contexto de subcópulas, y esa es la medida que también se va a utilizar en este trabajo aquí. Antes de seguir avanzando, la idea de la medida de dependencia es establecer una medida de asociación, en este caso, de las marginales que hay en subcópulas. Bueno, pues aquí la inspiración de esta medida pues viene de la idea de independencia probabilística entre variables aleatorias. Y aquí, en lo que sigue, se define esta función, la función ds, para inmediatamente poder definir lo que es la medida de dependencia en subcópulas. Bueno, aquí está como tal la medida de dependencia en subcópulas. Se trabaja con la función ds, se trabaja también la función ds aplicado en los límites de Frechet para obtener esta definición de medida de dependencia. Esta también es una propuesta de Berly y listo. Bueno, la idea de las medidas de dependencia es que de una u otra forma, y abusando un poco del lenguaje, es que se parezca bastante a una medida de correlación para poder de alguna forma estudiar la dependencia. Esta medida cumple alguna de las propiedades de, entre comillas, como si fuera una correlación. Bueno, aquí ejemplos, y este ejemplo también está basado en el artículo de David. Tomo este en particular porque me parece que está muy claro por un lado, la forma como se presenta la subcópula en este ejemplo y cómo se calcula la medida de dependencia. Bueno, aquí el ejemplo es considerar dos variables aleatorias Bernoulli, ambas discretas, y están dentro de el modelo de distribución conjunta Bernoulli conjunta, el modelo conocido. Aquí están los parámetros asociados que corresponden a las proporciones de cada una de las variables. Aquí alfa, con esa probabilidad, pues es el parámetro propio que indica la dependencia dentro del modelo Bernoulli variado para estas dos variables. Y listo. En este caso, la subcópula se define de esta forma, así como aparece en la diapositiva, atendiendo los casos posibles. Y enseguida, pues ya aparece cómo sería la distribución de conjunta en el contexto de la cópula, ya desglosado en todos sus casos, y listo. Entonces, en ese sentido. Y lo que sigue la diapositiva es ya la aplicación de la medida de dependencia. Todos los casos posibles, cómo se puede estudiar la dependencia en este caso. Entonces, me parece que es un ejemplo pertinente. Aunque en la tesis, lo que yo en la tesis desarrollo otros ejemplos un poco más sencillos, me parece que este cumple todas las condiciones para mostrar la idea de subcópula y todo lo que hay detrás de una subcópula, diferenciándolo de cópulas y las medidas de dependencias en el concepto de cópulas. Bueno, bueno, aquí están las propiedades, algunas de las propiedades de la medida de dependencia, lo que estaba comentando, parecido a una medida de correlación, lo cual la interpretación va a ser muy semejante a lo de correlación. Bueno, ahora sí, el tema de mi tesis, contando así a manera general, en forma global, es proponer una subcópula. Esta es la subcópula que propongo en mi tesis. Es una subcópula que está definida como el producto de U por V más una función UV, que en el trabajo la llamo genérica. Ya ahora les cuento por qué la llamo de esa forma. Con estas condiciones de dominio, esta función que depende de un parámetro θ, aquí lo que sigue son las condiciones que debe
cumplir esta función que, para que la S sea una subcópula como tal. Como pueden darse cuenta, son condiciones casi muy similares a lo de subcópula, pero se puede demostrar fácilmente que bajo estas condiciones la función que S es una subcópula, lo cual ya está demostrado dentro del trabajo. Aquí, precisamente, les había comentado ahorita que basado en la cópula de Farley-Lambert-Mongerstein, se define o se hace una adaptación a subcópulas de esa misma cópula para presentar el ejemplo simulado que a continuación presentaré. Bueno, aquí también aplico, ya acercándome a lo que sería la medida de dependencia en esa subcópula para el ejemplo, y llego a esta conclusión que me parece interesante y de alguna forma generaliza cómo sería la medida de dependencia aplicada a lo que sería la cópula de Farley-Lambert-Mongerstein. Que suena interesante. Esa fue la deducción que hice en su momento. Pero bueno, parte del problema que se trabaja en la tesis es precisamente conduce a una estimación. La subcópula va a ser parte del modelado matemático sobre el cual yo voy a hacer la estimación, y esta es la propuesta. Entonces, primero, tenemos que enmarcarnos en una situación multivariada. O sea, aquí tengo una matriz de datos donde aparece unas variables x, y y unas variables v en esta tabla que representan la matriz de datos, y el objetivo es modelar conjuntamente x y y usando la subcópula bivariada que ya les voy a presentar, de tal forma de que las variables de 1 hasta bp expliquen conjuntamente x, y. Esa es básicamente la idea a través de subcópulas. Ese es el tema central de la tesis. Bueno, entonces aquí ya en esos términos ya se propone la distribución conjunta x, y con los parámetros de beta 1, beta 2 que son asociados a cada una de las marginales. El teta es el parámetro de la subcópula, y los b sub i son los datos de las variables explicativas. Y entonces aquí me disculpo la forma como lo estoy presentando. Toda esta subcópula G es la que había propuesto inicialmente, el producto de las distribuciones de las marginales y esta función G de teta que aparece aquí. Eso es lo que es la propuesta general, y en este modelo es sobre el cual voy a hacer la estimación, tal cual. Bueno, lo que voy a presentar ahorita es aplicado a la subcópula Farley-Lambert-Mongerstein. Sin embargo, yo ya, aunque lo voy a presentar para ese caso particular, ya hice las verificaciones y demostraciones para el caso general, para que sea válido lo que voy a decir exactamente aquí sobre el ejemplo particular. Primero, uno de los supuestos teóricos es que, por supuesto, exista las derivadas o las funciones de densidad de probabilidad de las marginales, o sea, las derivadas de Random-Nikodym. También, si existe, pues ya llevándolo a ese nivel, pues el modelo quedaría de esta forma. Recordar que en subcópulas estamos trabajando en distribuciones. Aquí ya, si se cumplen las derivadas de Random-Nikodym, pues aquí ya, en el caso particular del que estoy trabajando, pues ya llego a esta forma. En el caso general, si cumple las condiciones, es posible. Bueno, aquí, para el caso particular, pues aquí tengo el resumen de lo que sería la función de verosimilitud. Pues todo el desarrollo está en lo que llevo escrito, pero solo aquí muestro el resultado definitivo para el caso de la subcópula que estoy trabajando.
también pues establezco en el escrito las condiciones generales que llevo a un resultado muy similar a este. Y el supuesto para poder llegar a esta forma es que las marginales, las distribuciones marginales, se pueda construir la función de verosimilitud para poder llegar a una forma como esta, o en esta forma de producto que es ventajoso para los cálculos que siguen para la estimación de verosimilitud. Bueno, para el caso particular, dada las estimaciones de máxima verosimilitud, se deduce cómo sería el estimador o la forma como estima la verosimilitud de teta, que sería de esta forma. Aún así, pues lo presento de esta forma, pero ya dentro del trabajo ya se establecieron algunas condiciones demostradas para verificar que efectivamente se trata de una estimación de verosimilitud. Aquí, bueno, listo, aquí. Bueno, ya pensando en validar las estimaciones con las fórmulas y con las condiciones que se establecen, en esta parte de validación pues se piensa en establecer pruebas estadísticas. Aquí es muy, ¿cómo lo digo yo? Es de mucho cuidado, porque cuando uno trabaja en el contexto de pruebas de hipótesis, pues de alguna forma hay un garante probabilístico por allí para poder validar. Entonces, la forma de validar este modelo se va a hacer de forma análoga como se hace en cópulas cuando se modela. Entonces, bueno, en la teoría de cópulas también se puede hacer modelamiento, pero allá es más fácil. De hecho, los que han trabajado cópulas me van a entender, porque el efecto de continuidad y algunos desarrollos allí facilitan mucho el modelamiento y poder validar. Aquí no tanto, porque aquí estoy dándome la posibilidad de que las variables aleatorias sean de diferente naturaleza. Entonces ahí está el medio del asunto. Entonces, para poder validar, se propone lo que sería la subcópula empírica. Esta propuesta la hace también Ferterli en su artículo, en el que la subcópula empírica va a ser el elemento clave para poder aplicar una prueba conveniente y poder empezar a validar tanto la pertinencia del modelo y tanto los otros supuestos del modelo y en sí validar el modelo. Bueno, aquí no lo menciono acá porque me extendería demasiado, porque como les digo, aquí en esta parte o en este momento en particular, habría que establecer las pruebas estadísticas que logren validar lo que estoy proponiendo. Y hacia el año del 2017, 2019, incluso 2020, según me pude dar cuenta, aunque no está, ese 2020 no está incluido, salió unos artículos de dos matemáticos de Tailandia, de apellidos Racha, Shingo y Tasena, no sé si lo estoy pronunciando bien. Ellos mostraron, plasman en sus artículos cómo el espacio de subcópulas, bajo el contexto que se está manejando acá, es un espacio métrico, lo cual fue fortuito porque al ser un espacio métrico se puede definir o se puede pensar ya en establecer algo parecido a pruebas de bondad de ajuste como un H cuadrado, o como una prueba de Mons-Kramer, como pasa en subcópulas. Eso fue lo que se hizo acá en este trabajo. Hice una adaptación, sí, digámoslo así, partiendo del supuesto de que tenemos el espacio métrico de subcópulas ya demostrado, verificado, y a partir de las métricas que se trabajan allí,
poder establecer algo similar a una prueba chip cuadrado o una prueba de Mois-Kramer para poder establecer lo que serían esas pruebas acá. Eso fue lo que se hizo y validarlo a partir de la subcúpula empírica. Bueno, como les digo, no lo presento, pues si hay un momentico lo mostraría rápidamente el escrito que tengo al respecto, pero esa parte es algo larga. De una vez me voy a pasar al ejemplo simulado que tengo aquí. Pues el ejemplo simulado es nuevamente con una cópula FGM, para resumir. Para ello, yo utilicé el paquete estadístico R. Aquí, como lo dice en el documento, utilicé esta librería Subcompet 2D, que es una librería que también la desarrolló Henderly para precisamente poder validar, perdón, para poder construir la subcópula empírica y a partir de allí, pues, usar lo que está en esa librería para poder implementar lo demás. Entonces, aquí en este ejemplo en particular, pues, estoy trabajando una entrada X, Bernoulli, que tiene como parámetro de esta forma, ustedes ya la reconocerán, y la otra entrada, simplemente una distribución exponencial negativa con parámetro 1, solo pues como para validar. Se simuló precisamente una matriz de datos a través de esta, con los parámetros que yo les di para ver cómo la estimación. Y simplemente lo que hice, o por lo menos lo que hice en su momento, fue encontrar los estimadores de máxima de similitud para las entradas, que es donde parte el supuesto teórico. Usé la fórmula de estimación y listo. Y obtengo, por lo menos para la primera simulación tamaño 10, que ya empieza a haber un acercamiento, lo cual es favorable. Debo aclarar algo con respecto al parámetro, y sobre todo para el cálculo del error estándar. Ahí tuve que implementar Bootstrap para poder llegar a ese valor. Luego lo hice también para 100, para 1000, 10.000. Bueno, los resultados son favorables. Aquí olvidé colocar los resultados para lo que corresponde a la validación para la prueba de chi cuadrado adaptada a este contexto y la prueba de Mois-Kramer para validar los modelos y otros supuestos. Pero en este momento de la tesis estoy en la fase de verificar, estoy verificando ya pensando en aplicaciones. De hecho, ya hice una aplicación, pero no la quiero comentar todavía porque todavía está en revisión. Y de hecho, pues entre la simulación y la aplicación todavía sigo en revisión, aunque los resultados son favorables. También tengo que seguir mirando un poco la teoría, pues para que no se me escape algún detalle, porque sobre todo en la parte de las pruebas, estoy basándome en esos trabajos previos y estoy emulando lo que normalmente se hace en un espacio métrico para construir estas pruebas, en ese espacio de su cópula. Bueno, aquí se me olvidó que también calculé la dependencia en los 4 escenarios y me genera estos valores. Bueno, parece que la dependencia está en sentido positivo y marca estos valores. Bueno, bien, conclusiones. Me he dado cuenta que trabajar en subcópulas genera más desarrollo computacional. Es demasiado,
se necesita usar demasiados hechos muy diferentes a lo que pasa en cópulas, a pesar que cópulas también el desarrollo es fuerte, pero aquí lo es más porque es mucho más abierto. Se está trabajando en 2 dimensiones, pero se pueden mirar otras posibilidades, pensar en varias dimensiones y bueno, listo. Todavía seguimos mirando más detalles para dentro de lo que se está desarrollando dentro de este trabajo. Bueno, listo. Estas son las referencias usadas. Como pueden darse cuenta, algunos son textos conocidos. Aquí particularmente el artículo de Derley que he estado comentando y otras referencias conocidas, además de otras que no plasmé acá. Bueno, muchas gracias y bueno, no sé si haya preguntas. Muchas gracias, profesor Luis Eduardo. ¿Alguna pregunta? Anyone has a question for the presenter? Luis, por favor, adelante. Gracias. Un par de preguntas. ¿Qué ventajas, digamos, tiene el usar subcópulas con respecto al enfoque clásico de cópulas? Bueno, precisamente en cópulas, si ustedes saben la teoría, está concentrado en el supuesto de que las variables aleatorias tienen que ser continuas. Y ahí está respaldado por el teorema de Sklar, que hace que si yo trabajo las entradas con variables continuas, esa cópula es única. Pero sigamos en el contexto de cópulas. Cambiar alguna de las condiciones de las marginales, si trabajara, por ejemplo, una discreta y una continua, esa cópula no sería única. Y entonces ahí se abriría varios modelos y bueno, entonces creo que ahí la situación se complica. Pero en subcópulas, gracias a ese lema de unicidad, que comenté que es muy parecido al teorema de Sklar, incluso ese lema de unicidad se utiliza para demostrar el teorema de Sklar, el lema de unicidad me garantiza que independientemente de la entrada, si es discreta, continua, la naturaleza que tenga las variables aleatorias, esa subcópula va a ser única. Entonces voy a trabajar sobre esa única subcópula y puedo desarrollar tranquilamente mi modelo. Esa es una principal ventaja que yo le veo. Bueno, no sé si haya otra. Sí, perdón, sí, y por ejemplo, en un caso en donde usted tuviera 2 variables continuas, ¿hay alguna ventaja, digamos, en términos de la medida de dependencia de cola entre usar cópulas y subcópulas? No, fíjate que ahí pues si se tiene que ambas variables aleatorias son continuas y de lo que yo me he dado cuenta, ahí sí, pues utilizar la teoría de cópulas, ahí sí tiene ventajas, aunque se podría trabajar acá y mejor dicho, aquí en lo que yo estoy proponiendo todavía se utiliza elementos fuertes, es que al pasarme a nivel de cópulas le toca a uno, aparecen más hechos computacionales, ya no es lo clásico, le toca a uno hasta utilizar simulación para poder llegar a la estimación. Mientras que si yo tengo dos continuas, aunque yo podría aplicar esta misma teoría en subcópulas, pues veo que es más fácil trabajar en la teoría clásica de cópulas clásicas y allí, por ahora. Es lo que he visto. O sea, en lo que estoy proponiendo, sí se podría trabajar continuas, pero sí debo reconocer que es mucho más ventajoso trabajar las continuas en lo que ya está en cópula. Prácticamente lo de su cópula está pensado en casos que no necesariamente sean continuos. Okay. Esa es la idea. Okay, gracias. No, a ti, gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, una pregunta que yo tengo es con respecto a la estimación que usted hizo. Sí. Usted hizo el error estándar, calculó usando Bootstrap, ¿verdad? Sí, en la parte del parámetro de dependencia. Ok, y para derivar el error estándar analítico es muy complicado. Sí, bastante, porque no, estoy trabajando, al deducir, al tratar de encontrar esa fórmula de estimación, la verdad, teóricamente hablando, no veo un camino para
que me diga, bueno, el error estándar tiene esta formulación analítica, no la vi, y me fui por el camino de bootstrap, como sucede en muchos casos. Y en este caso, la estimación puntual que usted calculó, ¿fue también un promedio de todas las estimaciones o fue...? Bueno, esa fórmula fue deducida, bueno, primero en el argumento teórico de la... de encontrar el parámetro, fue basado sobre la medida de dependencia. Bueno, en este caso, en el ejemplo particular, la subcúpula que estoy presentando tiene la característica de que no va a haber un máximo absoluto, sino un máximo relativo, y entonces al deducirlo, lo deduje de la fórmula de la medida de dependencia de subcópulas. Ahí lo deduje esa fórmula. También utilicé el hecho de que si bueno, un teorema que está dentro del trabajo que bajo ciertas condiciones, que si existe bajo los marginales la función, las estimaciones de verosimilitud, la dependencia también va, si encuentro el máximo, un valor que maximiza esa parte de la función de verosimilitud, va a ser, perdón, no sé si usted recuerda que cuando presenté la función de similitud era un producto de 3 partes. Entonces, la parte que corresponde al parámetro de dependencia, si encuentro el máximo, va a coincidir con la función con la estimación de máximo de verosimilitud. Entonces, es una demostración que hice dentro del trabajo, o que va dentro del trabajo en este momento, para poder garantizar que sí conduzca al resultado que se necesita. Es lo que va en este momento. Bueno, no sé si fui claro con la respuesta. Bueno, aquí en el chat hay una pregunta, no sé si la puedo responder ahí de una vez. Dice que ¿cómo se podría reconstruir la medida de dependencia para dimensiones mayores que 2? La verdad que yo también estaba pensando en eso, así como se hace en cópulas, pero no lo veo, todavía yo no lo veo, todavía no sabría dar respuesta a esa pregunta, porque de hecho, mm, eh, por lo menos en el caso de cópulas, cuando se pasa a, a 2 dimensiones, el límite inferior efectivamente deja de ser cópula, y aquí la verdad no sé, y no me atrevo a decir si sí o no, pero no sé si pasa lo mismo en subcópulas, que pasar a otras dimensiones el límite inferior pase lo mismo que en cópula, y sí no podría responder exactamente. Creo que a Chubay se le fue la conexión, entonces no sé si hay alguna otra pregunta para don Luis Eduardo. Ok, entonces le agradecemos a Luis Eduardo la presentación, y también le agradecemos al resto de expositores. Creo que ahora vendríamos con Muchas un gracias. descanso. Sí, mucho gusto. Muchas Vendríamos gracias. con un descanso y regresaríamos a las 10 de la mañana con dos charlas más. Hasta luego a todos. Gracias.